ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು irregular ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ random ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ erratic ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, variation which are irregular and unpredictable in nature is a very important. Variation which are irregular and unpredictable in nature is called irregular variation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರಲಿ, ಅದು ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಎರಾಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹಿಯರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್. Variation which are irregular and unpredictable in nature is called irregular variation, or sudden unexpected variation in the time series data is called irregular variation, or random variation or erratic variation. I am repeat once again. Variation which are irregular and unpredictable in nature. Best example, COVID-19. Sudden unexpected variation in the time series data is called irregular variation, or irregular variation or random variation or erratic variation. Yes, this is the main thing. So this is about the fourth measure of irregular variation. ಇದು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ. ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಡನ್ unexpected variation in the time series data is called irregular variation. Right, so I hope you understand. I'll move on to next one. So what are the example of irregular variation, sir? Important keltara. Right, nodi, sudden increases in number of death due to corona. Yes, obviously the best example for nowadays, actual example now, what happening every day. Yesterday 130 people are died one day in Karnataka. Right, sudden increases in number of death due to corona. Death rate increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ sudden increases in the number of death due to corona. So this is the unexpected happening the example ಅಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ನೀವೆಲ್ಲ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ವಾ? ಸೈನಿಕ ಹುಳ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜೋಳಕ್ಕೆ ತಿಂತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಔಷಧಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೌದಾ? ಎಸಾನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ನೈಟ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಾಪ್ಗೆ ಅದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ನಿಮ್ಮ ಹುಳಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಅದೇ ತರ an increase in the number of death due to earthquake. Yes, last year 2010 I think Gujarat earthquake, heavy death rate increases because earthquake. Yes, important. Earthquake is a unexpected happening, it's not expected only. Yes, after that, an increases in the price of vegetable due to strike band of railway employees, or transport is band. Definitely transport is band, railway employees, railways are band, all transports are band. So definitely all vegetable prices are increases day by day. So all these example is constructed under unexpected, irregular happening in a nature. Right, note that guys, it's a very very important. Right, an increase in the price of vegetable due to strike by the railway employees is unexpected in the example only. An increase in the number of death due to earthquake, earthquake ಅನ್ನೋದು unexpected ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಾಪ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಾಪ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆ, ಎವ್ರಿ ಡೇಸ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊರೋನಾ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಗೆಸ್, ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ಲೂ, ದಿಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ಲೂ ಓನ್ಲಿ. Right, these are the example for cyclical variation. Sorry, these are the example for irregular variation or random variation or erratic variation. Now we are jump into what are the causes of irregular variation. Guys, note that every year I'm keep on telling you, causes is different, example is different. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, causes ಬೇರೆ ಆಗತ್ತೆ, example ಬೇರೆ ಆಗತ್ತೆ.
ನೋಡಿ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಅರ್ತ್ಕ್ವೇಕ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಫೆಮೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲೂ ಆಲ್ಸೋ, ಫೀವರ್, ಫ್ಲೂ, ಫ್ಲೂ ಆಲ್ಸೋ ದ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಕರೋನಾ ಫ್ಲೂ, ರೈಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಸಸ್ ಬರೀತೀರಾ, ಕಾಸಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಅರ್ಥ್ವೇಕ್, ಫೆಮೈನ್, ಸ್ಟ್ರೈಕ್, ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಬಟ್ ನೋಟ್ ದಟ್ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಸೀಸನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾತ್ರ, ಬಿಕಾಸ್ 3 months ಒನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವೆದರ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಅದೇ ತರ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್, ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ರೈಟ್. ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್? Seasonal variation. Which type of variation is unpredictable? Irregular variation. So this is about, now this is the all the component of time series. ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ನೀವು component of time series ನ, ರೈಟ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದು? ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್? We have a 4 component. One is called secular trend, seasonal variation, cyclical variation or business cycle. Fourth one, irregular variation. Now I'll go one by one. Secular trend ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? Secular trend is the general tendency of data. The data may be increases or decreases or remain constant over a long period of time. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು secular trend ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What is the seasonal variation? Seasonal variation, it is a regular, periodic and short-term variation in a time series data is called seasonal variation. Similarly, the third one, cyclical variation andrenu? Cyclical variation nothing but it is an oscillatory variation of time series data which occur 4 stages, namely prosperity, recession, depression, recovery is called cyclical variation. And fourth one, what is irregular variation or random variation or cyclical variation? It is a sudden unexpected happening in a time series data is called seasonal variation. Which variation is predictable? Seasonal variation is the predictable. Which variation is unpredictable? Irregular variation is a unpredictable. Important, right? Okay. What are the causes of seasonal variation? Climate and weather condition, custom, tradition and habit of the people. What are the duration of seasonal variation? Within a 1 year or less than 1 year. What are the causes of cyclical variation? Is a business activity. What are the causes of irregular variation? Is a natural calamity. So these are the things we have to discuss, guys. Now we are move on to this important question. Please mark it. We are, sir, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ಟ್ರೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀಟಾಗಿ PPT ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇವನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. Note that this is a very very important question. Sir, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಆಯ್ತು, ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ is also called forecasting, prediction, estimation. We have to find the future value ಅಂತ. ಸರ್, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋದು? Yes, scientists made a 4 formula here, 4 method. Mention the method of measuring trend. Guys, it's a very very important question there. Write down the any 2 method of measuring trend value. One is called graphical method, one is called semi-average method, one is called moving average method, one is called least squares method. I repeat once again. Please all of you take down.
The first one is a graphical method, second one is a semi-average method, third one is a moving average method, and no, least squares method. Guys, it's important here. I'll told you now, this is for 5-mark compulsory question. Please mark it. The method of moving averages is a 5-mark, and least squares method is a 10-mark question. It's a very, very important. And these two questions are 2-mark only they ask. Note that. Now we can learn only this practical oriented question. These two methods will get 15 marks. It's a very, very, because many people, sir, I don't want statistics theory. It's very difficult to remember. Okay, just stick on this one. Method of moving averages is the 5-mark question. Compulsory come. I'll tell you the question number also. Least squares method. There is a 3 method here. In the 3 method, they ask only 1 method in that. There's a 10-mark question there. Totally 15 mark for this chapter. I mean, this 2 method and this 2 points here, 2 mark here. Is it clear, guys? I hope you understand. It's an important. Mention the method of measuring trend. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಹೇಗೆ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ 4 ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದು ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿ ಅವರೇಜಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ನೋಟ್ ದಟ್. ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್, ಒಂದು ಸೆಮಿ ಅವರೇಜಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದು ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಮೆಥಡ್, ಒಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಇದೆರಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಮೆಥಡ್, ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಥಡ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೆರಡು ಮಾಡೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ವೈಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಈ 4 ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೈಸ್, ಕಮ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟುಡೇ. I'll ask you some question for you. Right, don't leave the meeting, no problem. Mention the method of measuring trend. One is called graphic method, one is called semi averages method, one is called moving averages method.